Добро пожаловать на страницу журнала «Богема». Журнал «Богема». Журнал «Богема». Хочу попросить вас аплодисментами поприветствовать тех, кто находится на сцене, и с удовольствием представляю вам модератора от нашего пленарного заседания. Кирилл Токарев, шеф-редактор, ведущий телеканал РБК. Добрый день, дорогие друзья, коллеги, горожане. Рад приветствовать вас на Московском урбанистическом форуме, рад приветствовать вас на Международном форуме инноваций в Речи, на нашем пленарном заседании «Облачные города. Вызовы цифровой эпохи». Я традиционно не буду говорить длительные вступительные речи, у нас потрясающий состав спикеров, и тема, которую жутко люблю, с одной стороны, предельно конкретная, а с другой стороны, такая вот сатирическая, есть о чем поговорить. И тема, которая будет непосредственно влиять на то, как мы будем жить в городах будущего. Мы как-то за множеством событий, которые происходят, забываем об этом, что мы живем, некоторые считают, что внутри четвертой технологической революции, некоторые говорят, что мы, в общем-то, революцию мы совершили, что огромное количество технологических изменений меняет жизнь каждого из нас буквально в ежедневном формате, а мы это просто зачастую не замечаем. Сегодня мы как раз поговорим о том, какими будут города будущего, как технологии будут менять подходы к управлению этими городами, подходы к управлению жизнью горожан, и о многом другом мы также сегодня поговорим. Друзья, позвольте представить наших спикеров сегодня. Встречайте их громкими аплодисментами. У нас действительно уникальный состав участников сегодня. С нами сегодня не нуждается в одном представлении знаменитый режиссер и музыкант Эмир Кустурицы. Эмир, приветствуем в Москве. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, Женя, как обычно. CIO города Стамбула, Турция, разумеется, доктор Аиша Динбишер, глобальный эксперт по умным городам, шеф-генеральный директор Smart Mobile Office. Также с нами сегодня лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рай Кончун. Добрый день. Друзья, мэр города Манагуа из Никарагуа Рейна Хуанита Руэда Альварадо. Рейна, приветствую вас, рад видеть в Москве. И заместитель министра экономики и планирования Саудовской Аравии Есир Фатих Есир. Приветствую вас. Друзья, ну что же, начнем, наверное. Евгений, начну с тебя. Ничего, что мы на «ты» давно знакомы и все прочее. I'm very happy that I've heard something that sounds like оптимистическая трагедия. Because I strongly believe that one sentence that the man is the center of the world is a philosophical idea from the previous century. Man or woman are not in the center of the world. So cloud could be good, but cloud could be also very dangerous because it would make the rest of the population paranoid. But because you start thinking that every bit of your life is like a Truman Show and every piece of your freedom is under the control of whoever is sitting behind those cameras that follow you, and certainly could help you. I'll tell you one small little example. Serbia is a small country that is very much quickly applying to innovations and getting far away with a network in which the government is controlling most of the financial actions
including hotels. I'm very interested into this because in my village, in my Kustendorf, I always like to drink long coffee in the morning. And when I order the coffee from the bar, they bring it to my house, and the major innovation and the change in my life is when I'm drinking this coffee, the tax office in Belgrade knows that I was drinking coffee this morning, which was not going on before. On the other hand, the cloud could give us enormous opportunities to be quicker in communication. But the picture of the world today for me is quite, I would say, optimistically tragic. You go on at the airport and you see 15 people, all 15 people are watching their phones, and everybody is watching the film. I was in the film school, and in order to create emotion, we had to screen the movie on the big screen. Now everybody is focused on something very small that gives you information and could drag you into the conflict. All of this is one part of the optimistic tragedy. The other part of optimistic tragedy is that you could spot the criminals much quicker. You could make life of the people who are in the cloud to go to the place they want to. But in general, we have to be really aware of the consequences of the cloud's life, because if you listen, Yuval Harari, very famous writer, he's even announcing the new system. Luckily, Это был блиц, вопрос на 30 seconds. So Я очень люблю фильмы Эмира. Я знаю, что в малый жанр у него не очень получается, да. Оптимистическую трагедию. Я обязательно дам слово. Просто хотел бы вначале такой темп немножко задать, но я надеюсь, вы эту свою мысль продолжите, потому что, да, и вот, да, отсылка к Данелли, к тому же, что скажете тоже? Блин, что меняем, что оставляем? И будем дальше двигаться. Engaged with Russia with the Global Energy Prize established by President Putin in 2016, and I've been a regular visitor in Moscow, and I have witnessed that how fast Moscow is improving its capacity of accommodating the quality of service and the quality of the cuisine, restaurants. I'm really impressed. I always say to my friends, Moscow is the top of the world in terms of services for hotels and restaurants and cuisine. Okay, so this is my introduction. Especially when you have to come to the individual who has to use the breath. Maybe we could go to yoga to exercise how less we could breathe or get out in order to be able to lower the CO emission. I don't think everything in this world is a science. And I see that most of the people around the world almost making a religion from science. I started when I first tried to talk a little bit about this, not opening a question of what it is, because it is. As smarter a city is, I think people are less smart, because you inevitably alienate part of you that could be smart. Smartphone is slightly becoming smarter than you. Cloud slightly knows much better who you are than you yourself. And I would go to this kind of existential position of the people in between ideologies and science that is getting more and more into the cloud and knowing more and more about us. I would be always against CO2 reduction from our breath, because at least when we give birth, the first scream that we do is from we are celebrating that we started breathing.
to shorten the breadth and to go into the banking breadth system, I think it's just part of this illusion in which full scale of scientific achievement is just to be blindly followed. There is a man, there is a woman, there is something in the center of the world that I don't think a man is again in the center of the world. I think we have decentralized this point in the last century. We have a great literature, we have a great cultures. And this is the word that I wanted to say, that you have your Russian culture, which is developed on the basis of parallel life in between social life, science, and in the end, your culture, which is a root of your existence. If we go to monopoly, which was mentioned here, we could go easily to internet. Internet is, Bill Gates is not a scientist. He is a manager who was just grouping some mathematicians and making it go through the military objectives. So if we speak about all of this and we forget the facial recognition, if we forget all danger that stands behind the cloud, we are not completing the image and the picture of our future. Абсолютно с вами согласен. Есть у меня к вам еще вопрос. Доктор Речь хотела задать тоже вопрос. One of the possible ways to live. But I want to mention you something that is very much in the root of if there is a problem for all humanity. There is a plan to make a three-state city, first smart city in Europe, in Holland, in between Germany, Belgium, and Holland. So they want to put it in between three, probably the most prosperous, most progressive countries in Europe, and they are planning to do the railroad, they say, to China. What in fact happened? Something who has a plan for the future is planting three-state city, smart city, and on the land of the most profitable agriculture in Europe. The profit that the Dutch people were getting in the past from agriculture was $80 billion, which is a huge amount of money. Apparently, there is a great emission of fertilizers, and there is a Bill Gates who is coming with his own supermarkets selling artificial meat. There is apparently a plan to do smart city in which there will be no more Dutch agriculture, which was generously sending flowers to the United States and to us most of the food that was quality food before Monsanto came and everybody started agreeing that Monsanto food is quite good. I'm not a party breaker. I just want to remind you of the traps and the problems that this almost heavenly talk about science could have some great obstacles, even if we understand that in the cloud there could be a God, scientific God, constructed and being able to follow us because he knows much better who we are than we do. Спасибо огромное за вашу уверенность, друзья. Я еще бы хотел один вопрос все-таки задать, который многих художников, творцов, авторов, два хотел бы задать. The world is not to me most attractive, except for the climate, which is not the best. You have much better in life. But anyway, if not this climate, you wouldn't have Dostoevsky coming to open Pushkin's monument and consider this speech one of the most important elements of his life, and the way he became more famous because of this, but not just for the literature. Today's art is in great transformation.
cinema is not anymore cinema art, is a visual art. And the democratization of and the possibility to make a movie for less money quantified the idea of cinema, and on the other hand did not bring quality. If the quality is something that we could compare with the past, we couldn't say that today you have better movies than you had 25 years ago. You had always good movies and good enough movies, but the taste has changed. How Nietzsche even says it's not tasty to say that God is alive. But Nietzsche was a scientist, and he said God is dead, and he couldn't prove. How can you prove that God is dead? But the existence of God is not a scientific object. And today most of the objects around the world, including art, becoming very scientific. You don't shoot long enough to express your change of mood and everything that happens to your cinema, because you are squeezed into a second role. The director is not anymore an author who is a master of the movie. There is a bunch of financiers and bankers who are standing behind this, and promoters who are just counting how much money will get back. That's what is the danger of today's art. Great people, we are always going to be happy to have in your country Salnikov, Prilepin, to have iPhone, to have people who really follow the rules. You have reconstruction of Soviet Union. You have a historical memory that is becoming part of your literature. And we don't have to forget it. We cannot live forever today. We have to live in the future, but bearing the past on our back. Спасибо огромное. Как-то мало себя похвалили, честно говоря, потому что я как москвич, как житель Москвы, я вижу просто колоссальный технологический скачок, который мы совершили за последние годы, колоссальный рост качества жизни за счет цифровых сервисов, да? Как-то кардинально был пересмотрен подход к управлению городом, техноскептика, но мы начинали наш разговор, фактически прозвучало слово паранойя. И скептиков, техноскептиков достаточно много. Мне хотелось вот коротенько, кто захочет ответить, ответит, кто не захочет ответить, не захочет. Приходится иметь с большим количеством скептиков. У многих горожан паранойя в голове от того, что собираем дату, обрабатываем, распознаем лица и так далее. Это, на ваш взгляд, существенная проблема или нет? Эрл, вы когда услышали слова Эмира относительно паранойи, вы так улыбались, тоже очень загадочно. Для вас это проблема или нет? И кто-то, кто хочет, тоже может ответить коротенько. Спасибо. Мы же про вызов в том числе сегодня, не только про благо, хотя благо понятно. If you don't know, Emir is drinking filter coffee every morning at 9:30. No one will prepare. There will be no shops who's preparing filter coffee at 9:30. They will start at 11. That's it. And so, at the beginning, I told that in which way we want to use the data or technology. This is very important. So, no one wants to follow when I drink coffee or when I go somewhere. But if I want to come to Moscow, is your question. So before it, I need to check from the experiences from the other travelers or visitors. And where should I go? What should I eat? Where should I see exactly? So I will come to Moscow, but I will not know that there is no Red Square here. So I will walk on the streets, some of the streets. So when I turn back to Istanbul, they will ask me, did you go to Red Square? Where is the photo? Where is Red Square? So it's exaggerated, but it should be like that. Because of that, I'm telling that technology providers or technology managers collect data for managing the mass. So what the mass is mostly demand and when. So we are checking the data like that. So
we are trying to plan our operation with the consumption of the citizens, and we are checking all the data for planning our municipal services for doing the best for the citizens. Спасибо большое. Друзья, если есть какие-то соображения на тему скептиков, прошу. Sí, seguimos pensando de que la tecnología nos une, nos conecta, pero sobre todo la accesibilidad de la población a diferentes productos o servicios a través de la tecnología. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros en Nicaragua, en las diferentes instituciones, tenemos mapas interactivos. Interactivo en salud, mapas interactivos en educación, mapas interactivos en cultura, donde están ubicados cada uno de los centros hospitalarios en el caso de salud, donde están ubicadas las casas de cultura para dar a conocer nuestro patrimonio cultural e histórico. En Nicaragua tenemos mapas interactivos. Cada uno de los presentes puede buscar en Google los mapas interactivos de las diferentes instituciones nuestras, y eso ha acercado a la población. Cuando nos encontramos con hermanos y hermanas un poco escépticos, eso nos ayuda a ser más efectivos, crear nuevos mecanismos realmente, nuevos servicios de convencer, pero sobre todo de dar a conocer a la población, y el termómetro de medición es la satisfacción ciudadana. ¿Está contenta la familia con cada uno de los servicios? De la familia misma nos va a responder, y en este caso el apoyo incondicional, hablando de Nicaragua, incondicional con el hermano pueblo y gobierno de la Federación Rusa en la modernización, en este caso, y la ampliación de nuestro transporte. Es un servicio que ha venido a hacer satisfacción ciudadana. De cada uno de los servicios a través de la tecnología, lo que tratamos es el acercamiento, pero no solamente la conectividad, la accesibilidad de la familia a los diferentes servicios y productos que nosotros estamos creando, espacios sobre todo tecnológicos, que estamos creando para el bienestar y seguridad de la población. La misma población nos lo va a decir a través de la satisfacción ciudadana. Спасибо, спасибо огромное. Очень радостно слышать технологии. По-прежнему соединяю. Спасибо. Давайте еще одна последняя короткая реплика, если у кого-то она осталась. Хотите? Yeah. To those skeptics and pessimists, I will just highlight one example from Korea. When the COVID-19 broke out, thanks to the well-established cloud and the digital technology, Korean government and people can trace where the infected person are traveling around, and we could manage COVID-19 without shutting down any city or any building or any shops. We could manage the controlling the COVID-19. So it was one of the positive examples how the cloud can help us in combating COVID-19. Korea might be one of the only country we never shut down any city, any shops, any building. We just wear the mask. We still continue to walk around. We continue normal life with just mask, because we could trace everybody who are infected, where they're moving around, and we could control it thanks to the cloud. So it's one of the optimistic examples. But better if the COVID-19 was not produced. You don't have to do it. You don't have to practice. Better to concentrate. But we have to be ready for any consequences. I think we have to cut. It's much better not to produce COVID-19 than like it was. Что ж, традиционно спором завершаем мы наш форум. Друзья, в любом случае, спасибо огромное прежде всего за участие. Очень радостно слышать, что несмотря на провокации, рад слышать, что несмотря на вопросы, которые вызывают по-прежнему наши споры внутри экспертного сообщества, технологическая повестка крупнейших городов, ведущих городов мира остается достаточно единой. Я уверен, что сотрудничество в технологической городской сфере будет
продолжать расти. Хотел бы еще раз вас поблагодарить за участие в этой сессии, поблагодарить всех наших зрителей. Спасибо огромное. Мы рады видеть гостей из 30 стран. Будем надеяться, что на вас продолжит свою работу. Всего вам доброго. Берегите себя. Большое спасибо.